Witajcie. Ludzie często w internecie, nie często, ludzie w internecie czasami lubią sobie szukać ohydne, dziwne, psychiczne rzeczy. Szukają wejścia do dark webu. Ale jest jeden rodzaj ludzi, który jest bardzo irytujący. Szukają albo uploadują dziwne rzeczy na 4chanie albo Reddicie i uważają to za dark web. Otóż nie, to nie jest jeszcze dark web. Panie i panowie, dzisiaj mam zamiar pokazać wam symulator dark webu. Welcome to the game. Welcome to the game to jest, jak już mówiłem, symulator dark webu, gdzie naszym zadaniem jest dostać się do jakiegoś tajemniczego pokoju, będą nas tam atakować, napadać i tak dalej. Musimy się... Nie! Zobaczcie, co jakieś... Podobno ludzie, którzy będą nas próbowali śledzić, będą mogli nas posłyszeć. Pewnie sobie participate. Aha, to jest serdecznie. Nagrywam. Dobra. Hey, so... Alright, well, don't say I didn't warn you. The deep web is like a giant maze. First thing, there's two main programs of which you'll be using on your search for a red room. Anne and Notes. Anne is a web browser that allows you to access the deep web. You can't access these sites on a normal browser. Notes is, well, notes. You can use this to take notes on what you discover, so this is a pretty important tool to use. I went ahead and set your home page. Each key contains an order number associated with them. This is important. Once you have found all 8 keys, you have to type out the complete key in order. This will provide you with the Red Room's URL. This is where the notes system comes handy. You can keep track of all the keys you have found. Another tricky thing with the deep web is that some pages are only up at certain times of the night. If you look at the top right corner of your screen, you will notice a clock. Obviously, this is your current time. So if a site you visit is not up, try again a couple hours later. Next to the clock, you will notice... Okay. Alright, now that is out of the way, let's get on to the more interesting things about the... When you explore the deep web, you're exposed to hackers. These hackers will attempt to attack you, but don't worry, I went ahead and installed some tools. There are 3 kinds of attacks that happen to you while you browse the deep web. The first one being a denial of service attack, or better known as a DOS attack. When a hacker attempts to DOS you, you'll be prompted with the DOS blocker tool to try and block the attack. You simply just have to click the action nodes in the puzzle and redirect the traffic to the exit node. This Pro tip, you can hold the middle mouse button to speed up the process. I'm going to go ahead and launch a DOS attack on you, so you can test this out for yourself. Ready? Dobra, mnie coś tu dzwoni. Ale ja mam to przeprowadzić, tak? Okay, great. The second type of attack that can happen to you is a kernel attack. Hackers will try to corrupt your kernel and prevent you from using your system. Just like the DOS blocker tool, I went ahead and installed the kernel compiler tool for you to fix the corrupted code. With this tool, you simply just have to type what you see on the screen. Alright, now I will launch a kernel attack on you, so you can test it out for yourself. A to ja mam przepisać.
Hashtag include. Okej, dobra. Okay, great. To Now jest let's move to proste. the third and final type of attack. A vector access performance executor, or Vector better known access? as a vape attack. Vape attack. A vape attack will corrupt your memory segment blocks by rearranging Że them mogę out of order. powiedzieć... Just like the previous two tools, I went ahead and installed the Cloud Grid for you to correct these segments. With the Cloud Grid, you must rearrange the memory. A Okej. corrupted memory segment and a correct memory segment looks like this. Okej, I'm going to spoko. go ahead and launch a vape Czyli attack muszę on you. zrobić to tak, żeby Ready? się nie sypało, albo tylko robię. Excellent. Now, it can only be hacked if your IP address is revealed. By default, Anne hides your IP address, but some websites may reveal it to the hackers. If you're getting hacked and would like for it to stop, simply just reset the modem. This will reset. That's about it. You are. Oh, wait a minute. A couple more things I forgot to mention. First, this is just an urban legend, so I'm not sure if it's true or not. But they say the farther you get into the deep web, kidnappers will try to locate and kidnap you. So be on the lookout for this. If you think someone is tracking you, just turn all the lights off and be quiet. Don't. Now, besides that, this I can promise you is real. Where you currently are, there is a serial killer on the loose. They call him the Breather. He looks for his victims browsing the deep web or random hitchhikers. It's kind of weird, but he also calls his prey before he kills them, breathing into the phone and saying other things that don't make sense. Hence why he's called the Breather. If you're somehow Okay. unfortunate to be a target of his, you have to block the front door with your life. He has a strict set of rules where he can only attack if he breaks through the front door. Don't ask me why. So if you feel like he's targeting you, be sure to check the front door at the house you're at. If he is there, hold the doorknob with your life and hope he doesn't get too aggressive. How do you check the door and turn the lights off? Well, once you zoom out of the computer mode by hitting the right click button, hit the A, S, D keys to look around you. Certain items will trigger a sub action you can do. Well, that's it. Good luck. Okej, spoko, czyli... Szukamy jakiegoś czerwonego pokoju, możemy zostać porwani. Dobra. Wiem, że jak tu się pojawi taki znaczek, to znaczy, że nas szukają. Dobra, zacznijmy tak. Może... Strona startowa, dobra. Black Hat Post. Dobra. Szukamy kodu. Ajaj, tu mamy znaleźć kod. Dobra. Nie mogę. No to sprawdź. Nie mogę.
Jezus. O, kernel. Straciłam 6 dni. Dobra. Jeszcze raz. Dobra. Choosing a wave. O co tu chodzi? Ale muszę tutaj znaleźć. Okej. Kurde no. To. Trójkącik. To. Dobrze. Ja muszę to zapamiętać. Najgorzej to będzie, jak się zmienia. Które to było? Is this blocker? Znowu kernel. Dobra, trudno. Jestem słaby w hakowaniu w tej grze.
Tamtej. Standardetką. Jeszcze raz. Once again. Muszę być cicho, bo muszę nasłuchiwać dźwięków. To jest trudne. Gdzie to jest? Mam nadzieję, że po tej zagadce dostanę pierwszy kod. Ach. Boję się przeokropnie. Może tego nie widać, ale... Eternal, bo zabiję. Deep Wiki 2. Unable to connect. INN wallet. Dobra. Black House. Bathroom comes? Nie. Że znajdzie się na tych najgorszych stronach. Będą te kody. Kilka kodów tworzy tam jeden link, tak? Nie zrobię tego. Nie ma bata. Co to było? Więc co? Nagrywam już to 20 minut.
Słyszałem kroki. Wiecie co? Ta gra nie jest dla mnie. Ja robię pod siebie w tym momencie. I słyszałem kroki. Albo to był ja, który siadałem do komputera, albo coś gorszego. Ktoś gorszy. A mogę kontynuować wreszcie co. Ja w tym momencie potrzebuję odpoczynku. Na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi o tylko i wyłącznie dobrych zabawek. Trzymajcie się. Cześć.